National Curriculum Framework 2005. Today we are discussing NCF 2005. The Executive Committee of NCERT had taken the decision at its meeting held on 40th and 90th July 2004 to revise the NCF, following the statement made by the Honorable Minister of Human Resource Development in the Lok Sabha that the Council should take up such a revision. Subsequently, the Education Secretary, Ministry of Human Resource Development communicated to the Director of NCERT the need to review the National Curriculum Frameworks for School Education 2000, NCF SE 2000, in the light of the report Learning Without Burden 1993. In the context of these decisions, a National Steering Committee chaired by Professor Eshpal and 21 national focus groups were set up. Membership of this committee included representatives of institutions of advanced learning, NCERT's own faculty, school teachers, and non-governmental organizations. Consultations were held in all parts of the country in addition to 5 major regional seminars held at the NCERT's Regional Institute of Education in Mysore, Ajmer, Bhopal, Bhubaneswar, Shillong. Consultations with state secretaries, SCERTs, and examination board were held out. NCERT പുറത്തിറക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖയാണ് ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട്. 1975, 1988, 2000 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ഈ NCF പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവും കഴിവും വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്യാപകർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠന പദ്ധതി, പാഠപുസ്തകം, അധ്യാപന രീതികൾ എന്നിവ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇതിലൂടെ നൽകുന്നു. ഭാരമില്ലാത്ത പഠനം, ലേണിംഗ് വിത്തൗട്ട് ബേർഡൻ എന്ന നയത്തെയാണ് 2005 NCF നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. അതേസമയം 1986, 1992 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. The revised National Curriculum Framework opens with a quotation from Rabindranath Tagore's essay Civilization and Progress, in which the poet reminds us that a creative spirit and generous joy are key in childhood, both of which can be destroyed by an unthinking adult world. ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് NCF 2005 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. നമ്പർ 1, കണക്റ്റിംഗ് നോളജ് ടു ലൈഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കൂൾ. അറിവിനെ സ്കൂളിന് ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് എവേ ഫ്രം റോട്ട് മെത്തേഡ്സ്. പഠനത്തെ മനപ്പാഠ രീതിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണം. Enriching the curriculum so that it goes beyond textbooks. പാഠ്യപദ്ധതിയെ പാഠപുസ്തക കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്തതും കുട്ടികളുടെ സർവോന്മുഖ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം. Making examinations more flexible and integrating them with classroom life. പരീക്ഷകളെ കൂടുതൽ അയവുള്ളതും ക്ലാസ് റൂം അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതുമാക്കി മാറ്റണം. Nurturing and overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് അനുസൃതമായ ദൃഢമായ വ്യക്തിത്വം കുട്ടികളിൽ വളർത്തണം. NCF 2005 was framed keeping the above mentioned guiding principles as to implement many good ideas that have already been articulated in the past. The document is divided into 5 areas. NCF 2005 5 അധ്യായങ്ങളിലായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നമ്പർ 1 പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്, പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാട്. ലേണിംഗ് ആൻഡ് നോളജ്, പഠനവും ജ്ഞാനവും. കരിക്കുലം ഏരിയ, സ്കൂൾ സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ്, പാഠ്യപദ്ധതി മേഖലകളും വിലയിരുത്തലും. സ്കൂൾ ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെൻറ്റ്, സ്കൂളും ക്ലാസ് അന്തരീക്ഷവും. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റീഫോംസ്, ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ. Perspectives. Suggestions of NCF regarding perspectives. Strengthening a national system of education in a pluralistic society. Pluralistic society-യിൽ ഒരു നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. Reducing the curriculum load based on insight provided in learning without burden. Reducing the curriculum load. Systematic changes in tune with curriculum reforms. കരിക്കുലർ റീഫോംസ് അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരിക. കരിക്കുലർ പ്രാക്ടീസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാല്യൂസ് എൻഷ്രിൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സച്ച് എസ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് സെക്യുലാരിസം. കരിക്കുലർ പ്രാക്ടീസസിൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരിക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച്. എൻഷുറിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ. Building a citizenry committed to democratic practices, values, sensitivity towards gender justice, problems faced by the scheduled caste and scheduled tribe, needs of the disabled, and capacities to participate in economic and political process. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്, രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക. ഇതുപോലുള്ളൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക. Second point, learning and knowledge. This chapter establishes the need to recognize the child as a natural learner and knowledge as the outcome of child's own activity. Suggestions of NCF regarding learning and knowledge areas. Number 1, reorientation in our perception of learners and learning. Holistic approach in the treatment of learners' development and learning. Holistic approach in the treatment of learners' development and learning. Meeting learning disability needs through data-based and need-specific program. Meeting the learning disability needs. Learner engagement for construction of knowledge and fostering creativity. Learner engagement for construction of knowledge. Next, active learning through experiential mode. Active learning through experiential mode. Experience ചെയ്ത് പഠിക്കുക. Adequate room for voicing children's thinking, curiosity and questions in curricular practices. Connecting knowledge across disciplinary boundaries to provide a broader frame for insightful construction of knowledge. Constructivism psychology ആണ് ഇവിടെ. Connecting knowledge across disciplinary boundaries to provide a broader framework for insightful construction of knowledge. Forms of learner engagement: observing, exploring, discovering, analyzing, critical reflection, etc. are as important as the content of knowledge. Activities for developing critical perspectives on socio-cultural realities need to find space in curricular practices. Activities for developing critical perspectives on socio-cultural realities. Local knowledge and children's experience are essential component of textbook and pedagogical practices. Local knowledge and children's experience പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം.
School years are a period of rapid development with changes and shifting capabilities, attitudes, and interests that have implications for choosing and organizing the content and process of knowledge. School years are a period of rapid development with changes and shift in capabilities, attitudes, and interest. Curriculum areas, school stages, and assessment. It is important that each curricular area is revisited in depth so that specific points of entry can be identified in the context of emerging social needs. In this respect, the status and role of the arts, health, and physical education deserve special attention in view of the peculiar orbit of the extracurricular to which they were relegated almost a century. Aesthetic sensibility and experience being the prime sites of the growing child's creativity, we must bring the arts squarely into the domain of the curricular, infusing them in all areas of learning while giving them an identity of their own at relevant stages. Work, peace, and health and physical education have a similar case. All three have a fundamental significance for economic, social, and personal development. Schools have a major role to play in ensuring that children are socialized into a culture of self reliance, resourcefulness, peace oriented values, and health. ഇനി NCF 2005 റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. A renewed effort should be made to implement three-language formula, emphasizing the recognition of children's mother tongue as the best medium of instruction. At the same, English need to be find its place along with other Indian languages. The teaching of mathematics, science, social science should be enhanced. Students should be equipped to think independently, creatively, logically, and reflect critically on social issues. Problem-solving skills need to be developed in them. Peace-oriented values should be imparted along with health and physical education, environmental education to be best pursued by infusing the issues and concerns of the environment into the teaching of different disciplines at all levels. Reducing the curriculum load based on insights provided in learning without burden as suggested by Yashpal Committee. School culture must nurture students' interest and potential. Learning should be made interesting. Thus, a child-centric approach must be followed. അതുവരെ ടീച്ചർ-centered approach ആയിരുന്നു. Participation of community members in sharing knowledge and experience. Reconceptualization of multiple learning resources in terms of textbook, workbook, teacher's handbook, supplementary materials, etc. based on new perspectives, multimedia and ICT as sources to be used for two-way interaction instead of one-way reception. നേരത്തെ ടീച്ചർ-centered ആയിരുന്നു, സ്റ്റുഡൻസ് പാസീവ് ആയിരുന്നു. Evolving a common school system, reducing stress and necessitate a shift away from content-based testing to problem-solving skills and understanding. Promoting national consciousness among students and building in them commitment towards democracy, secularism, justice, equality, and fraternity. The draft of National Curriculum Framework was
translated into 22 languages, and it was approved by Central Advisory Board of Education in September 2005. Thus, NCF seeks to provide guidelines for teachers and schools to plan curriculum, learning experience, and instructional strategies accordingly. The prior NCF followed a behaviorist approach, but NCF 2005 is based on the principles of constructivism. നേരത്തെ ടീച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷനായി. അതേപോലെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം അപ്രോച്ചിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് NCF 2005 ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.